Okay, so we're going to do this again in Hebrew and English. Yeah, I'm Yoni Kempinski, here instead of Mike. We're going to do this in Hebrew and English. We'll speak in Hebrew, we'll give a few translations. So first of all, really to try to understand what is this ministry, very important name, שמאוד חשוב, מה זה המשרד הזה? שלום, ירושלים זאת עיר הבירה שלנו, זאת עיר החשובה ביותר, הגדולה ביותר בישראל, המגוונת ביותר, העשירה ביותר בערכים תרבותיים והיסטוריים, ולצד זה גם המאתגרת ביותר בכמה מובנים. מכל הסיבות האלה, ממשלת ישראל בחרה להקים משרד ממשלתי שמתייחד, מייחד פעילות בירושלים, ולמעשה מהווה את ראש החץ לעשייה הממשלתית כולה בירושלים. אנחנו למעשה מובילים במשרד בחלק של ירושלים 3 תוכניות רב-שנתיות גדולות, דיברו עליהן קודם פה קודמיי, אחת תוכנית לצמצום פערים כלכליים חברתיים במזרח ירושלים, למעלה מ3 מיליארד שקל, אחת תוכנית רב-שנתית לפיתוח מנועי צמיחה כלכליים אסטרטגיים לעיר, לתת לה מנופים כלכליים, ותוכנית רב-שנתית נוספת לפיתוח כל מרחב אגן העיר העתיקה, עיר דוד, הר הזיתים, המקום החשוב והקדוש ביותר בעולם. Okay, so I'll just translate now. We're talking about the most important city, of course, but also the city which is very rich in terms of the sites that are in the city, a very high value, of course, for the city, and the government of Israel has decided to put a special effort into the city, which is the capital of Israel, and as we said, also the capital of the Jewish people. The main, and of course, he mentioned that it's a challenging city, a very challenging city. The 3 main projects that Asaf is presenting here today, the first one is regarding to East Jerusalem. We heard from the minister, we saw the video, we heard also what we're talking about here, making sure that everyone has equal rights and opportunities in Jerusalem, also in East Jerusalem. The second is the project that will develop the city financially in terms of the economy. I myself visited, did a tour with the ministry, understanding the different places in Jerusalem where they are doing that. And as we mentioned before, the area of the old city of Jerusalem, which has so much potential in terms of tourism, in terms of what is going on there, that is another area that they're putting in much effort to. Anything else you'd like to emphasize, first of all, about the ministry itself? אז זו זרוע אחת של המשרד, כל מה שקשור לירושלים, דיברנו. יש לנו עוד 2 חלקים גדולים ומרכזיים במשרד. החלק השני הוא מסורת ישראל, זה חלק חדש, השר מאיר פרוש יזם והביא לממשלה. קיבלנו גם תקציבים גדולים מאוד ומשמעותיים, ואנחנו ממש בימים הקרובים נתניע את הפעילות בתחום של מסורת ישראל, נחזק את המסורת, את החיבור של כל אחד ואחד מאיתנו למסורת, כל אחד באופנים שרלוונטיים אליו. Okay, and the second very important issue that the ministry is involved in, and it's new for this government, is the tradition, the issues of tradition of the Israel, Jewish tradition, and promoting that in a governmental and official way, not just as it's being promoted until today, and that is something that we will see very soon. So let's get back to Jerusalem. How do you see Jerusalem 2040? ירושלים ב-2040. תשמע, לירושלים יש ערכים מוספים ויתרונות שאין להרבה ערים בעולם, ואנחנו במשרד ירושלים ומסורת ישראל פועלים ב2 מישורים במקביל, המישור הציבורי והמישור הפרטי. אם אני צריך למקד את העיקר העשייה שלנו, במישור הציבורי, למצוא ולייחד ולתת ערך מוסף במקומות שבהם לירושלים יש יתרון כלכלי יחסי. וזיהינו כמה כאלה. זיהינו כמובן את תחום התיירות, את תחום האקדמיה, את תחום התעסוקה המתקדמת, הייטק וביוטק, ואת תחום הממשל, לחזק את ירושלים כבירת הממשל הישראלית. ואנחנו צריכים לפעול ולהמשיך ולפעול במישור הזה הציבורי. ובמקביל, לאורך כל הזמן הזה, גם לפעול במישור הפרטי. חובתנו ותפקידנו כמשרד, לאפשר לכל אחד ואחת בעיר הזאת, מכל מגזר, מהמגזר החרדי, מהמגזר הערבי, מהמגזר הכללי, לאפשר לו שוויון הזדמנויות, והזדמנות אמיתית ושווה להשכלה גבוהה נכונה, לתעסוקה מכבדת, ולייצר לעצמו אופק כלכלי
בר קיימא, ואני חושב שכשפועלים בסוף במישורים האלה, גם במישור הציבורי וגם במישור הפרטי, העיר תהיה חזקה, וזה בעצם יהיה החוסן שלה. Okay, when we're talking really about Jerusalem in 2040, Asaf is dividing the goals of the ministry to two aspects: the public aspect, the aspect of the residents, and what will really happen to Jerusalem. Talking about tourism, of course, promoting tourism, which is one of the extra values, of course, of Jerusalem throughout centuries. Talking about academy, there we're seeing more and more institutions coming to Jerusalem. And when an institution comes to Jerusalem, the younger generation hangs around in Jerusalem. Suddenly we're seeing coffee shops full of young students. And government. The Knesset is in Jerusalem. Government ministries are in Jerusalem, but not enough. There's still more to do. Some government ministries have spent more time in Tel Aviv and other areas. It's time to bring everyone home to Jerusalem. On a private level, in terms of each and every one of the citizens of Jerusalem, we're again talking about equal opportunity. We're talking about opportunity to develop, to flourish in Jerusalem, to be educated, and of course, employment. Employment is a very, very important issue for people to feel that they have a future in Jerusalem, and those are the goals of the ministry as we're coming towards, it'll take some time, 2040. You're hanging around here these days, meaning Jewish diaspora, Yadut HaTfutzot. What is your message to them? What could they do to connect and maybe even really support Jerusalem more? ירושלים היא העיר החשובה ביותר בעולם. זאת עיר יפה, זאת עיר עשירה, זאת עיר מאוד מגוונת. ואני באמת קורא לכל אחד ואחת, בואו לירושלים. בואו לגור בירושלים, בואו לעבוד בירושלים, בואו לחוות, בואו לטייל, בואו להשקיע. בסוף, זאת עיר שממש מרגישים את ההיסטוריה, מרגישים את הנצח. ואני קורא לכולם, בואו תהיו חלק מההיסטוריה הזאת. Okay, so we'll end with Asaf's message to Jewish diaspora, to the audience here in our hall here, and also those watching us online. If you want to support Jerusalem, if you want to connect to Jerusalem, first of all, come to Jerusalem. Come to Jerusalem, enjoy what Jerusalem is today. As I mentioned, the coffee shops, as I mentioned, the tourism that has been really flourishing and everything is renewed, the light rail, lots of things going on in Jerusalem. So his call to all of you, come and visit Jerusalem. Asaf Yazdi, toda rabba. Thank you very much. Toda rabba.